You're now listening to HYBE Daily Journal for October 22nd, and this video will be translated into English in the second half. 안녕하세요. 10월 21일 방송입니다. 자, 오늘은 한 세네 가지 얘기해 볼 건데요. 일단 오늘 아일릿이 컴백을 했었죠. 그래서 아일릿 쇼케이스 관련된 현장 기사 살펴보고, 그 다음에 N팀도 오늘 뮤직비디오가 발표되었다는 거 알려드리고요. 그 다음에 오늘 하이브 사옥 앞에서 흥미로운 일이 벌어졌어요. 이거 한번 다뤄보고, 그 근조화환 관련해서 다뤄보고, 마지막으로 진님 사진 보고 끝내보도록 하겠습니다. 자, 먼저 아일릿 컴백했죠? 6시에 뮤직비디오가 나왔고요. 제가 이미 리액션 영상을 찍었는데 일단 좋아요. 딱 앨범을 들어봤을 때 한 다섯 곡이 수록이 되어 있고, 저 같은 경우는 일단 어떤 그룹이 컴백하든지 간에 일단 음악만 적어도, 그러니까 판단을 내리기 전에 한 4-5번은 들어보는데, 일단은 지금은 저는 좋습니다. 그리고 뮤직비디오도 좋고, 그거는 일단 이거 읽어보면서 얘기하도록 하죠. 자, OSEN에서 나온 기사고요. 기특한 하이브 막내딸 아일릿 실명 저격에도 안 흔들리고 keep going. 현장의 재구성. OSN 장호영 기자님 기사 읽어보겠습니다. 그룹 아일릿은 흔들리지 않았다. 외부 이슈가 거세게 몰아쳤음에도 아일릿은 아일릿스러움을 유지하기 위해 부단히 노력했고, 그 안에서 성장하기 위해 움직였다. 그렇게 7개월 만에 컴백한 아일릿, 기특한 하이브 막내딸이다. 네, 일단은 막내딸, 캣사이가 뭐 하이브 아메리카 소속이라고 보면은 뭐 막내딸이 맞죠. 근데 이제 데뷔 연도를 기준으로 보면은 뭐 하이브 아메리카까지 포함하면은 이제 캣사이가 이제 막내지만, 하이브 뭐 국내에서 보자면, 그리고 이미지 자체가 캣사이는 좀 성숙한 면이 있죠. 그 딱 봤을 때. 근데 아일릿은 좀 막내딸 이미지에 어울리긴 합니다. 그래서 이 부분은 좀 노트를 해보도록 하고요. 지난 3월 첫 번째 미니 앨범 Super Real Me를 발매하며 데뷔한 아일릿은 중독성 있는 멜로디, 엉뚱 발랄한 가사, 따라하기 쉬운 포인트 안무가 인상적인 데뷔곡 마그네틱으로 신드롬을 일으키며 주목을 받았다. 그리고 이를 증명하던, 이건 엄청 자주 얘기를 했었죠. 마그네틱이 얼마나 글로벌하게 인기가 있었는지. 자, BTS부터 르세라핌, 엔하이픈, 뉴진스까지 기라성 같은 오빠 언니가 있는 집안의 막내딸이기에 기대를 받음과 동시에 부담을 짊어질 수밖에 없었다. 이거는 언니로서 행동을 했는지는 모르겠는데, 이거는 패스하겠습니다. 그렇게 출발한 막내딸은 기대에 부응하는 성적을 받으면서 앞으로를 기대케 했다. 자, 이게 오늘 쇼케이스, 미디어 쇼케이스죠. 사진인가 봅니다. 이처럼 기특한 막내딸은 외부 이슈에도 흔들리지 않았다. 데뷔 초기 아일릿은 1위 앵콜 무대에서 라이브 논란에 휩싸이기도 했고, 최근에는 미니진 어두어 대표이사가 직접 아일릿을 거론하며 아류라고 폄하하기도 했다. 정확히는 뭐 어두어 입장문에서 뭐 한간에는 아일릿이 뉴진스 아류라고 평가되기도 합니다. 이런 식으로 얘기를 했죠. 사실 그것도 어떻게 보면 더 나빠요. 여론 약간 선동이잖아요. 저는 그 부분에 있어서는 굉장히 강력하게 비판을 하고 싶고요. 아일릿은 묵묵하게, 그러니까 미니진 씨를 비판을 하고 싶고요. 아일릿은 묵묵하게 7개월을 버티며 미니 2집으로 돌아왔다. 마냥 허투루 이 시간을 보낸 건 아니다. 아일릿은 다양한 무대에 서며 경험을 쌓았고, 그 경험은 성장의 토대가 됐다. 또한 정체성을 다지는 시간이기도 했다. 아일릿은 아일릿의 길로라는 팀 정체성은 미니 2집 발매 전 공개한 브랜드 필름에서도 드러났다. 요거 말하는 거죠. I Like You brand film. 이게 제 채널에서도 리액션 영상 했었는데 굉장히 좀 개인적으로 뭉클한 면이 많았습니다. 8분 50초 분량의 영상을 통해 각자 개성을 가진 5멤버의 이야기를 리얼한 목소리로 전했다. 서로에 대해 이야기하면서 끈끈한 유대감을 드러낸 아일릿은 자신들만의 길로 미래를 그려나가겠다는 의지를 확고히 드러냈다. 자, 외부 이슈에 대한 질문에도 정면 동파를
죄송합니다. 정면 돌파를 선택하며 킵고잉했다. 기자분들께서 이제 질문을 하셨겠죠. 유나는 최근에 이 외부 이슈에 대해 어떤 상황에서도 아일릿을 변함없이 응원해주는 팬들을 생각하며 좋은 모습을 보여주기 위해 열심히 준비했다. 앨범 준비하면서 그 기간 동안 팀 결성 1주년도 있었고 팀 결성 1주년. 오케이. 1년 동안 아일릿으로 성장할 수 있도록 도와준 분들을 생각하게 됐다. 아일릿을 좋아하는 마음을 지켜드릴 수 있게 우리 색을 잘 보여드리자고 마음을 다졌다. 아일릿은 아일릿의 길로 나아가겠다는 마음으로 준비했다고 말했다. 오케이. 서바이벌 이제 오디션 프로그램으로 결성된 그룹이기 때문에 1주년이 이제 데뷔 한지 얼마 안 돼서 있었던 거죠. 라이브 논란에 대해서도 이로아가 답했다. 로아는 많은 분들의 이로아는 이분입니다. 어디 계시? 야, 이분이 막내죠. 이로아는 많은 분들의 의견을 듣고 디테일하고 세세하게 준비했다. 더 성장하는 아일릿이 되도록 하겠다고 전했다. 여기에 유나는 미니 2집 준비하면서 해외 공연이나 대학교 축제 등 다양한 무대에 섰는데 무대 준비하면서 열심히 했던 것뿐만 아니라 다양한 경험들이 성장할 수 있던 바탕이 됐다고 덧붙였다. 그렇다면 아일릿스러움은 무엇일까? 원인은 아일릿스러움은 아일릿의 음악이 가장 큰 매력 포인트라고 생각한다. 저의 생각을 바탕으로 곡 테마를 결정한다. 아일릿스러움이 많이 묻어있다. 그 과정에서 또래분들의 생각도 담기는 것 같다며 공감을 얻을 수 있는 건 재미있고 귀여운 가사가 아일릿스러움을 느끼실 수 있지 않을까 하고 이야기했다. 오케이, 이거는 꽤나 긍정적입니다. 생각을 바탕으로 곡 테마를 결정한다. 실제 과정은 나중에 비하인드 씬 영상이나 그런 영상을 보면은 알 수 있겠지만 그냥 단순히 회사에서 자 이거 부르실 거예요, 녹음하세요 하는 것보다는 이런 식으로 토의를 거쳐서 멤버들의 생각과 아이디어가 반영되는 게 좋죠. 제가 지향하는 바이기도 하고요. 물론 저는 궁극적으로 봤을 때는 BTS 분들처럼 본인이 직접 이제 주도를 하고 곡을 쓰고 가사를 쓰고 하면 가장 최상이지만 모두가 꼭 그 모델을 따를 필요는 없어요. 왜냐면 실력을 이제 키워나가고 그리고 송라이팅도 이제 작업을 해가고 그럴 거니까 커리어는 이제 길게 본다면 초반에는 일단 그 본인한테 주어진 걸 잘 소화하는 것부터가 능력이라 보거든요. 대신에 이런 식으로 아이디어가 반영이 되게끔 적극적으로 의견 내고 그러면 이제 본인들이 하는 음악에 훨씬 더 주도권을 느낄 수 있죠. 주체성을 느낄 수 있죠. 그래서 저는 이거는 긍정적이라고 보고 있습니다. 그래서 천천히 나중에 가사도 한 줄, 몇 줄씩 쓰면서 그렇게 키워나가면 되지 않을까? 꼭 그래야 되는 건 아니지만 예를 들어서 제가 국내 아티스트 중에서 아이유 씨를 좋아하는데 아이유 씨도 데뷔 초에는 전혀 그러니까 곡을 대부분을 이제 받아서 녹음을 했죠. 그리고 점차 이제 가사만 쓰고 그 다음에 나중에는 자작곡도 쓰고 그리고 현재에서도 모든 곡을 작사 작곡한 걸 드러내기보다 약간 밸런스를 맞추는 편입니다. 그러니까 커리어를 길게 본다면 우리가 무조건 맨 처음부터 자작곡을 쓸 필요는 없다. 그래서 길게 보면은 이렇게 아이디어 그리고 이런 식으로 생각을 바탕으로 곡 작업을 하는데 기여를 하는 것도 충분히 긍정적이다. 저는 생각을 합니다. 이러한 아일릿스러움이 잘 묻어난 곡은 바로 이번 앨범의 타이틀곡 Cherish My Love다. 유나는 너의 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 감정이 더 소중하다고 말하는 아일릿의 당찬 마음을 담았다. 너의 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 감정이 더 소중하다. 오케이. 7번이나 녹음할 정도로 공을 많이 들였다. 그만큼 한 단계 성장시켜준 곡이다. 업그레이드하게 도와준 만큼 예쁘게 지켜봐 주시길 바란다고 설명하며 아일릿만의 매력을 녹인 노래를 완성하기 위해 부단히 노력했음을 설명했다. 오케이. 그리고 제가 구독자분들에게 듣기로는 유나님께서 얼마 전에 사랑니를 뽑으셨다고 해요. 그래서 그게 약간 좀 아이디어가 돼가지고 그 뮤직비디오라던가 그 사랑니 클럽 이런 아이디어에 기반이 됐다고 들었었는데 만약에 그게 사실이라면 그것도 재밌죠. 네, 재밌고요. 기특한 막내딸은 거센 바람에도 흔들리지 않고 정체성을 지키며 다시 돌아왔다. 기특한 막내딸들은 이번에도 10대 추구미가 될 수 있을까? 아일릿스러움이 담긴 미니 2집 I Like You는 각종 음원 사이트에서 들을 수 있다. 기특한 막내딸을 굉장히 강조하시네요. 오케이.
아무튼 네, 응원합니다. 멤버 이름을 모르시는 분들을 위해서 이로아님, 원희님, 유나님, 모카님, 그리고 민주님이죠. 자, 그리고 굉장히 공격을 많이 받았죠. 그리고 제가 예상컨대 앞으로도 공격을 받을 겁니다. 헤이터들은 특정 팬들이죠. 공격 받을 건데 더욱더 강해지는 계기가 되길 바라고, 그리고 그 공격으로부터 회사, 그리고 그 빌리플랩, 그리고 하이브 팬들이 잘 지켜주고 응원해주고 해주면 좋겠습니다. 그러니까 헤이터들의 의견에 휘둘리지 않았으면 좋겠어요. 자신 있게. 그리고 팬들도 내가 딱 들었을 때, 그리고 내가 퍼포먼스를 봤을 때 좋다고 느끼면 그거를 이제 좋다는 감정을 의견을 뭐 유지하고 하면 되죠. 그러니까 제가 걱정하는 거는 그때 르세라핌의 코첼라, 저는 그때 당시에 봤을 때 진짜 잘했다고 느꼈었는데 못했어, 약간 그렇게 밀고 가려는 그 세력들 때문에 사람들이 자신의 의견을 제대로 말하지 못했던 그런 시기가 있었잖아요. 그게 모르겠어요. 하이브를 향한 그런 헤이터들의 세력이 앞으로도 존재한다면 그게 유지될 수 있으나, 그럼에도 불구하고 아티스트와 팬들과 회사가 함께 이겨나가면 좋겠다는 마음입니다. 네, 응원하겠습니다. 좋고요. 자, 헤이터 얘기 나왔을 때 한번 이거 보고 싶. 그 전에 네, N팀 하이브 재팬 아티스트죠. 9인조 보이그룹입니다. 제가 하이브 아티스트 중에 최초로 콘서트를 갔던 그룹이죠. 주고야 가을 컨셉에 맞는 곡을 가져왔어요. 그리고 앨범 발매는 다음 주인가? 아니죠. 며칠 있어야 되는데 뮤직비디오를 먼저 공개를 했더라고요. 그래서 이것도 관심이 있으시다면, 일본어 곡이긴 하지만 한번 체크해 보시면 될 것 같고요. 한 내일쯤에 리액션을 좀 해보면 좋을 것 같네요. 개인적으로는. 자, 그리고 오늘 해외 아미들 하이브 사옥 찾아 7방탄 지지. 아미는 7방탄을 지지합니다. BTS는 7입니다. 슈가 파이팅. 자, 그래서 이게 무슨 일이냐? 방탄소년단 팬클럽 아미들이 21일 서울 용산구 하이브 사옥 앞에서 슈가를 응원하는 팻말 시위를 벌였다. 7방탄 지지 시위는 이날 오전 10시쯤 한 외국인 여성이 피켓을 들고 홀로 자리를 지키면서 시작됐다. 오후 들어 1명, 2명 팬들이 가세하면서 오후 4시 현재 오후 4시 기준 30여 명이 손팻말과 멤버들 사진을 들고 슈가와 7방탄을 응원하는 자발적 지지 시위를 벌이고 있다. 제가 알기로는 오늘도 어느 곳에서 이 근조화환을 보낸 것 같아요. 근조화환 테러죠, 어떻게 보면. 누가 보냈는지 모르겠지만. 그래서 여기에 대응하여서 아미들이 이 앞을 이제 가로막고 있는 거죠. 그러니까 근조화환이 무용지물이 되게끔. 해외 팬들의 아미 응원과 함께 하이브 사옥 앞 4차로에는 글로벌 아미 연합에서 보낸 7방탄과 슈가 지지 트럭 여러 대가 응원 문구 등을 띄우고 있다. 이들 트럭은 거리를 지나가는 행인들에게 음료와 쿠키를 나눠주기도 했다. 좋네요. 아름답네요. 앞서 58개국 127개의 팬베이스로 구성된 글로벌 아미 연합은 지난달 9일 입장문을 내고 7명의 방탄소년단을 지지한다면서 글로벌 아미 연합은 익명 뒤에 숨어서 멤버를 배척하는 안티 집단은 아미를 대표할 수 없음을 분명히 밝힌다고 목소리를 높였다. 그렇죠? 그래서 이날 사진 보시면은 이런 식으로 트럭도 했고, 그리고 네, 쿠키, 음료, 약간 커피 트럭 이런 것도 하셨다고 들었어요. 보기 좋습니다. 한편으로는 그러니까 아미 분들도 그렇고 뭐 하이브 아티스트 팬들도 그렇고 지금 보시는 건 다 진님 최근 그 새로운 컨셉 포토 사진입니다. 그 저 밑에 내려가야 되나 보네. 아까 그거는 이제 사라져. 사진이 트위터를 가야 볼 수 있을 것 같습니다. 아무튼 간에 네, 다들 진님 컴백에 굉장히 기대가 많죠. 네, 이건 못 찾을 것 같고, 아무튼 간에 이 근조화환에 대해서 또 흥미로운 기사가 있어요. 자, 아이돌 복귀 반대 근조화환만 200개 달라진 K-pop 팬덤 왜? 자, 이게 17일에 나온 기사인데 최근에 SM에 근조화환 폭탄이 떨어졌어요.
자, 지난 14일 월요일 아침 출근길 서울 성동구엔 바쁜 직장인들의 발걸음을 멈추게 하는 광경이 펼쳐졌다. 자, 이걸 왜 제가 읽냐면 최근 제 구독자분들께서 해외 구독자분들께서 이런 근조화환을 막을 수 있는 방법이 없냐? 뭐 법적으로. 그러니까 이걸 이렇게 그냥 두고만 있어? 하이버가 이걸 치울 수 없나? 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그래서 최근에 올해부터 이 근조화환이 좀 그 테러가 좀 발생을 하기 시작했죠. 그리고 최근에 사상 최대 규모의 근조화환 테러가 SM에서 발생했어요. SM 본사 앞에 200개가 넘는 근조화환이 줄지어 있었다. 세기도 힘들 만큼 많은 수의 근조화환을 보고 시민들은 어리둥절한 표정으로 사진을 찍었다. 자, 근조화환 폭탄은 아이돌 그룹 멤버의 복귀를 반대하는 팬들이 보낸 것으로 알려졌다. K-pop 팬덤이 근조화환, 트럭 시위나 고발장 접수 등 적극적인 불만 표출이 늘어나며 소속사 운영에까지 영향을 미치고 있다. 오케이. 자, 취재를 종합하면 뉴스원 취재입니다. 보이그룹 라이즈의 소속사 SM은 공식 입장을 통해 이거는 뭐 안 읽고 넘어가도록 할게요. 팬들의 반발을 거셌다. 라이즈의 팬들은 이날부터 3일 동안 SM 앞에 근조화환을 보내 복귀에 반대했다. 사생활 스캔들 때문에 이제 활동을 중단했었는데 복귀한다니까 그런 거죠. 그리고 13일 밤 11시 45분 승환의 복귀를 번복했다. 자, 그러자 K-pop 팬덤 사이에선 갑론을박이 벌어졌다. 그렇죠? 14일 SF 엔터 앞에서 만난 17년차 K-pop 팬 A씨는 17년차 K-pop 팬들 역시 소비자로서 소비에 직결된 중요한 사안에 대해 저항심을 표현할 권리가 있다고 생각한다. 근조화환 시위는 소속사의 결정에 유감을 표하는 수단이라고 주장했다. 오케이. 반대로 소비자임을 앞세워 연예인의 사생활에 간섭을 하는 건 적절하지 않다는 지적도 나온다. SNS의 발달로 팬덤이 뭉칠 수 있는 공간이 생기면서 무조건적인 지지를 보내던 과거의 팬덤과 달리 최근 K-pop 팬덤은 부정적 의견 표현을 주저하지 않는다고 설명했다. 또 팬덤에 결집해서 목소리를 내고 열어나가는 팬덤의 정치화가 이루어지고 있다는 분석이다. 자, 실제로 연예계 사업 근조화환 시위는 지난 5월 하이브 소속 보이그룹 BTS 팬들이 보낸 것을 시작으로 K-pop 팬들 사이 문화처럼 자리 잡았다. 글쎄, 이걸 벌써부터 문화처럼 자리 잡았다고 말하는 거는 시기상조 아닐까 싶어요. 이거 좀 염려가 됩니다. 게다가 한편은 이거죠. SNS 활용한 여론화하는 거 이건 얼마든지 조작이 가능합니다. 최근 들어서 제가 느끼고 있죠. 그리고 가짜 개성을 생성하는 것도 그렇고 특히 뭐 X라던가 유튜브에서는 그게 엄청 성행을 하고 있죠. 게다가 이 근조화환 같은 경우는 모르겠어요. SM 케이스는 모르겠지만 그 돈이 이 자금이 어디서 나오는지도 정확하지 않은데 단순히 물량 공세를 해서 의견을 표출한다? 그거는 좀 모르겠습니다. 게다가 이 근조화환이라는 게 좀 어떻게 보면 웃겨요. 누군가가 돌아가셨을 때 쓰이는 이 근조화환이 버젓이 회사 앞에 이렇게 떨고 놓는 게 과연 옳은 것인가. 게다가 충격적이게도 버니즈 이 팬덤은 르세라핌 채원님의 생일 당일에 하이브 사옥에 근조화환을 보냈죠. 참 어이없었던 일로 기억을 하는데 아무튼 일단 읽어보겠습니다. 자, 당시 BTS 팬들은 하이브가 BTS 악성 루머에 대응하지 않았다는 이유로 근조화환을 보내 항의의 뜻을 밝혔다. 걸그룹 뉴진스의 팬들은 시위에서 한 발 더 나아갔다. 그들은 미니진 씨의 복귀를 요구하며 직접 법적 조치에 나섰다. 뉴진스 팬팀 버니즈는 지난 10일 서울 용산경찰서에 새로운 어도어 경영진을 업무상폐 및 업무방해 혐의로 고발했다. 그리고 결국에 가서는 이 팬덤의 정치화가 한도 끝도 없이 나아가서 한희 씨를 국감까지 보냈죠. 이 버니즈들이. 자, 정석현 대중문화 평론가는 단순히 응원만 하는 게 아니라 구매를 통해서 아이돌 그룹의 성장 과정에 실질적으로 참여하는 소비 팬덤이 등장하면서 K-pop 팬덤의 적극적 개입을 불러왔다고 설명했다. 예전 K-pop 문화는 그저 노래를 듣고 무대를 보는 것만으로도 충분했지만 요즘엔 소속사들이 팬사인회 등을 통해 무분별한 소비를 요구한다며 오케이, 무분별한 소비를 요구한다? 사람들이 자신의 소비 수준에 맞는 합당한 대우를 받고자 하는 건 당연하다고 주장했다. 합당한 대우를 받고자 하는 건 당연하다고 주장했다. 오케이, 이건 좀 곱씹어 봐야 될 문장인 것 같은데.
자, 정평론가는 K-팝의 지나치게 상업화된 부분이 빌미를 제공한 측면이 있다며 팬들의 입장에선 자기가 그만큼 돈을 지불했으니 일정 정도의 보상이 당연하다고 여긴다고 지적했다. 다만 사생활에 지나치게 개입하면 스토킹 등의 범죄로 이어질 수 있다고 경고했다. 사실 K-팝에서 스토킹 이런 선을 넘은 팬 활동은 예전부터 있었죠. 그리고 그런 스토킹에 가까운 것들은 SM 아티스트의 SM 아티스트 분들께서 많이 당하셨죠. 그래서 이건 뭐 새로운 건 아닙니다. 대신에 이 근조환이라는 이 포맷이 최근에 등장한 것일 뿐, 악성 팬덤의 문제는 예전부터 있었죠. K-pop 팬덤이 더 이상 소속사의 상품을 소비하는 소비자로만 머무르지 않는다는 분석도 나온다. 황진미 씨는 정치가 팬덤화되는 것처럼 팬덤 역시 정치화되고 있다고 분석했다. 그는 팬들이 촛불 시위 등 광장 정치를 보고 적극적으로 나서는 태도를 배웠다며 팬들의 일종의 시민 관점에서 참정권을 행사하며 소속사가 팬덤의 의견을 대행해 주길 요구한다고 해석했다. 자, 근데 모르겠어요. 이게 어찌 보면은 일리가 있을 수도 있죠. 그런데 어떠한 악의적인 의도가 있을 수도 있다는 걸 우리가 인지를 해야 되죠. 그래서 모든 팬들이 진짜 순수한 마음에서 이렇게 근조화환을 보낸다? 모르겠어요. 근조화환은 저는 아무리 봐도 좀 옳은 행태는 아닌 것 같은데 하지만 약간 불순한 의도를 가지고 내가 팬도 아닌 아티스트를 타겟으로 근조환을 보내는 거는 진짜 그거는 있어서는 안 되는 일이죠. 그리고 이게 얼마나 효과적인지도 모르겠고 뭐 SM 팬들은 심지어 이제 SM이 이 복귀를 번복을 한 상태에서 이러니까 우리 말이 통하는구나 생각을 할 텐데 그거 자체가 저는 약간 좀 이게 옳은 소통 방법이 맞나 싶은 거죠. 그럼 나중에 가서는 이 어마어마한 근조한 그 뭐라 그러죠? 자금을 댈 수 있는 세력이 어딘가에 있다면은 어떤 논란이 발생했을 때 자기들의 입맛에 맞춰서 방향을 이끌어낼 수도 있지 않을까? 그게 제 염려입니다. 이게 뭐 투명하게 모든 게 밝혀질 수가 없는 상황이라면요. 그렇죠? 아무튼 이거는 뭐 의견이 갈릴 수 있어요. 그래서 여러분들께서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금하고요. 댓글로 한번 남겨주시면 감사하고요. 최대한 리스펙트 그리고 클래스를 지키면서요. 그리고 이것도 흥미롭다고요. SM 이사 온 후 시위 몸살하는 성수동 주민들이 불편을 호소하고 있대요. 복귀 절대 반대. 이런 식으로 했구나. 아웃. 오케이. 뭐 제가 투자하지 않는 회사라서 뭐 별 말을 할 수는 없겠지만 SM 본사 앞에 홍승환 탈퇴 등이 적힌 1000개가 넘었어? 200개를 하지 않았어요? 와, 1000개를 보냈구나. 1000개가 넘는 근조화환이 놓여 있었다. 거리는 근조화환으로 거대한 장례식장을 방불케 할 정도였다. 행인들은 당황스럽다는 표정으로 화환을 바라보며 걸음을 옮겼다. SM 소속 아이돌 그룹 멤버 홍순환 씨의 사생활 논란에 항의하는 팬들이 보낸 화환이었다. 한국의 브루클린으로 불릴 만큼 최신 유행이 넘실거리는 성수동이 최근 근조화환과 시위 트럭으로 몸살을 앓고 있다. SM은 2021년 성수동으로 사옥을 옮겼다. 세계적 브랜드와 신흥 부자들이 모여들고 젊은 예술가들까지 즐겨 찾는 성수동에서 시너지 효과를 내겠다는 의도로 해석됐다. 그러나 이후 가십, 스캔들이 나올 때마다 극성 팬들이 몰려오면서 인근 주민들까지 피해를 보고 있다. 지난 3월 에스파 멤버 카리나가 배우 이재욱과 열애를 인정하자 일부 팬들이 사랑을 주는 팬을 배신했다며 트럭 시위를 했다. 오케이. 4월 가수 보아가 연예계 은퇴를 암시하자 역시 시위대가 몰려왔다. 오케이. SM 팬들이 굉장히 적극적인가 봐요. 30년째 성수동에서 30년째 살고 있는 직장인 김영민 씨는 서울숲과 한강을 끼고 있는 고즈넉한 동네였는데 SM이 온 뒤로 바람 잘 날이 없다며 왜 이곳으로 왔는지 이해가 안 간다고 했다. 대학 시절부터 살고 있다는 박모 씨는 조용하고 쾌적한 배드타운에서 팬들의 성토대화가 열리는 아수라장이 됐다고 했다. 자, 어떻게 보시나요? 그리고 이게 찾아보니까 근조화환 시위를
막을 수 있는 방법이 없는 것 같더라고요. 그러니까 예를 들어서 뭐 판사 앞에서도 뭐 정치적인 그러니까 정치를 뭐라 그럴까? 뭐라 그러죠? 그 어떤 정치인의 팔로워 분들께서 그 비슷한 의도로 근조화환을 보내는 것 같아요. 근데 심지어 판사들조차도 이거를 막기가 힘들다 하는 뭐 그런 것도 봤었고 하는 거 보니까 이게 소속사 차원에서도 이걸 막기가 좀 껄끄럽지가 않나. 그래서 이제 해외 아미 분들께서 보고 있을 수만 없으니까 최대한 이렇게 긍정적인 방식으로 뭐라 그러죠? 사랑과 그리고 응원을 마음에 담아 이런 식으로 표출을 한 거겠죠. 그래서 이게 어찌 보면은 좋긴 한데, 그러니까 실질적으로 보면은 우리가 이 근조화환이 얼마나 효과적인가를 생각을 해보면은 정확하게 사실을 알고 진실을 안다면은 근조화환을 보내는 사람들이 뭐라고 하든 간에 그냥 끄떡 안 하면 되죠. 왜냐면 우리 모두가 무엇이 옳은지를 알고 있다면. 그런데 뭐 팬들 입장에서 보면은 보기가 안 좋죠. 네, 이렇게 근조화환이 게다가 이렇게 문구까지 있으니까 보기가 안 좋고, 특히 제가 말씀드렸다시피 특정 멤버의 생일에 근조화환을 보낸다 이런 식으로 악성 활동을 한다 보기가 안 좋죠. 그래서 이거는 앞으로 어떻게 진행될지 좀 봐야 될 것 같습니다. 이런 식으로 근조환 보내는 게 성행을 할 것인지. 이러면 근조환 사업 하는 사람들만 돈 잘 벌겠네요. 네. 어찌 보면은 나중에 생각을 뒤집어서 소속사들이 대형 소속사들이 근조한 사업을 하는 것도 어찌 보면 더 편리할 수 있겠어요. 바로 구매해서 바로 앞에 설치해 드립니다. 이런 식으로. 그건 농담이고요. 아무튼 간에 이런 기사가 있어서 특히 제 구독자분들께서 이런 식으로 질문을 해주셨죠. 이 근조한을 법적으로 어떤 조치가 있는지. 그래서 짚고 넘어가도록 했고요. 그리고 좋은 뉴스로 마무리하죠. 진님께서 이제 컴백을 하시죠. 요 컨셉 포토를 이렇게 공개를 하고 계십니다. 염색을 하셨어요. 새롭습니다. 그리고 이거 컨셉 포토 여기서는 회사원 느낌으로다가 이렇게 했어요. 저는 개인적으로 여러분 어떠신가요? 금발파인가요? 흑발파인가요? 저는 개인적으로 흑발파이거든요. 회사원 느낌인데 이것도 느낌 있다. 그렇죠? 그리고 여기선 또 다르네. 헤어 색깔도 다르고. 오, 이것도 괜찮은데요? 그쵸? 이거 괜찮다. 저는 개인적으로 금발보다는 살짝 좀 어두운 톤? 아무튼 기대를 하고 기다리도록 하겠습니다. 네, 여기까지고요. 오늘 다뤘던 이슈에 대해서 어떻게 생각하시는지 댓글로 클래스를 지키면서 최대한 긍정적으로 이야기 나누시면 감사하겠습니다. 그럼 영어로 번역 들어가죠. Alright guys, so in this video today I'm going to talk about 3 issues. First of all, I'm going to talk about Illit's comeback. They had a media showcase with journalists as audience. Okay, so I'm going to talk about what they said, what the members said, and then N-Team released a music video for their new song that they're gonna officially release in a few days, but they dropped the music video first. So I just wanted to let you guys know. I might do a reaction video tomorrow, and then I'm gonna talk about these what global armies did in response to another funeral wreath protest in front of HYBE, and then in the context of this, I'm gonna talk about what SM artist fans did to SM Entertainment lately. Okay, and then I'll end with the positive note with Jin's photos. So first of all, let's take a look at this article. The group Illit remained steadfast. This is from OSEN, journalist Chang Woo-young. So
the group Illit has remained steadfast. Despite facing intense external issues, Illit worked tirelessly to maintain their unique identity and grow from within. Now they have made a comeback after 7 months, proving themselves to be HYBE's admirable youngest group. 막내, 막내딸. That literally means daughter, right? Illit debuted in March with their first mini album, Super Real Me, and gained attention with their addictive melody, quirky lyrics, and easy to follow point choreography in their debut song, Magnetic. And then it talks about how well the song did globally, right? We talked about this before. As the youngest group in a company that includes BTS, LE SSERAFIM, ENHYPEN, and NewJeans, Illit had to meet high expectations while also bearing the pressure of the HYBE family name. Family name? Where does it? Oh, I guess there's a bit of mistrust. Yeah, okay, yeah, I think that's fine. Their debut showed that they could live up to these expectations, paving the way for even greater anticipation. Yeah, so this journal does not mention the word family name, except it says 기라성 같은 오빠 언니가 있는 집안의 막내딸이기에. So they're using the analogy, right? They are the youngest daughters under HYBE, referring to HYBE as a family, 집안, and referring to like ENHYPEN or BTS as oppas, and LE SSERAFIM and NewJeans and unnies. Although I don't think NewJeans has ever acted as proper unnies to Illit. But anyways, let's move on. Their debut showed that they could live up to these expectations, paving the way for even greater anticipation. This is the photo from the showcase today. Another photo. Despite external controversies, Illit has not wavered. Earlier in their career, they faced criticism for live performance issues during an encore stage. And recently, Minijin directly referred to Illit, calling them a copycat. Audio. Reading that just makes my blood boil, right? Whew. And she even said, like, she made a statement in the name of Odor, saying that there are some people saying that, referring to Illit as NewJeans' copycat. That's even worse, right? Trying to manipulate public opinions. But let's move on. Yet, Illit quietly endured these challenges and returned with their second mini album after 7 months. They didn't spend this time idly. They gained experience by performing on rare stages, which became the foundation for their growth. It was also a period for them to solidify their identity. The team's motto, Illit will walk Illit's own path, was evident in the brand film released before their second mini album. In the 8-minute and 50-second video, the 5 members share their stories in their own voices, revealing a strong bond and their determination to pave their future on their own terms. So this is what this is the video that the article is talking about. I Like You brand film 4 weeks ago. I made a reaction video, very touching, for a few reasons. So go check it out if you haven't and if you're interested. Where are we? Yeah. In the face of questions about external controversies, Illit chose to confront them head on and continue pushing forward. Yuna addressed the recent issue, stating, "We worked hard to show a good side of ourselves, thinking of the fans who support Illit no matter what. During the album preparation, we celebrated our first anniversary. So first anniversary since the formation of the group, because they went through the survival edition program, right? So they had, anniversary before their official first anniversary since the debut. You know what I'm saying? Yeah. Just wanted to point that out because it could be confusing. And we reflected on the people who helped us grow as Illit over the past year. We resolved to stay true to our colors and move forward on Illit's own path. 아일릿의 길로 나아가겠다는 마음으로 준비했다." Okay? Regarding the live performance controversy, Iroha responded, "We listened to feedback and prepared more carefully, paying attention to the details. We aim to become an even better Illit." Yuna added,
While preparing for the second mini album, we performed at overseas events and university festivals, which not only helped us prepare for the stage, but also gave us diverse experience that contributed to our growth. Yeah, of course. The more you perform, the more experiences you have, and that makes you a better artist, right? You know how to, like for example, project your vocals in a more effective way, and how to like communicate with the audience in a more effective way, and in a more genuine way. So that's good, and getting that international experience is crucial as well. Yeah. Let's see. So, what exactly is Ilit's identity? Ilit스러움. 원희 explained. I think the most attractive point. So this is 원희, this is 일화, this is 윤하, this is 모카, this is 민주. Okay. One explained, I think the most attractive point of Illit is our music. We decide the theme of our songs based on our thoughts, and this helps to capture the essence of Illit. In this process, we also reflect the thoughts of people our age. I believe the fun and cute lyrics that people can relate to are a big part of Ilit's charm. And this is good. The fact that when he said we decide a theme of our songs based on our thoughts. Of course, we will have to watch the BTS videos, like the behind the scene videos, to see exactly how the process went, in terms of album making, right? But instead of just, the agency giving songs to them, saying, hey, just record these, record your vocals and practice. But instead of that, putting their own thoughts into it and discussing the concept is a great way to have ownership of your own music. 저희 생각을 바탕으로 곡 테마를 결정한다. Ultimately, my favorite style of artistry when it comes to like K-pop idol is those group and artists making their own music, like having the full ownership, like BTS members, writing their own lyrics, melodies, and produce. But everyone's career is different, right? For example, IU, which is a female K-pop artist that I really like and respect. When she first started her career, she mostly received songs from other producers, but like fully owning the music that you receive from others also requires skills, right, and practice. And then she planned out a very long career, and now she mostly writes her own songs, lyrics, and melodies. But still, she receives songs and she collaborates with other producers. And so what I mean is, sometimes things could be gradual, right? How IU did, starting off as an artist who perform songs written by others, but then slowly write like lyrics for one or a couple songs on the album, and then expand her reach, right? So, HYBE artists could aim for that as well, which is what I think ENHYPEN and LE SSERAFIM are doing, right? For example, Yoonjin just made her first song where she like entirely produced, right, or majorly produced, Crazier, on the latest album, Crazy EP. And then for ENHYPEN, Heesung entirely produced the fan song, Highway 109, right? So that signals their transitions into more like self-writing, self-producing artist. Illit, I don't know like which members are interested in songwriting and music. So if you know the answers, if you're Glit and you know the answer, please let me know. But yeah, this statement is quite positive for me. We decide the theme of our songs based on our thoughts. So the more thoughts that you put into your own music, the more ownership you feel, and the more fun you have while performing, right? So that's good. That's a plus.
Alright, the song that best represents Ilit's identity is the title track of their latest album, Cherish My Love. Cherish My Love. I like that. Yuna shared the song expresses the confident feeling of saying, I'm curious about your feelings, but my emotions for you are more important. Interesting. The song expresses the confident feeling of saying, I'm curious about your feelings, but my emotions for you are more important. We put a lot of effort into it, recording it 7 times to get it right. Wow. It's a song that has helped us grow, and we hope everyone watches over us with love as we continue to improve. I'm looking forward to watching the behind the scenes for the recording session. Interesting. HYBE's youngest group has returned, steadfast in their identity despite the strong winds that they have faced. Can they become the icons of teen culture once again? Ilit's second mini album, I Like You, featuring their signature style, is now available on various music platforms. Interesting how this journalist keeps referring to Illit as 기특한 막내딸, proud youngest daughter. Okay. Oh, so quick fact check. If you consider like Cat's Eye as, well, so technically Cat's Eye debuted the latest, right? So they are technically the 막내딸, youngest group. But I guess you can consider them as an artist falling under HYBE America, right? But like domestically, yeah, Illit is the 막내딸, youngest group. But like, I don't know, in terms of the image, 막내딸 is more fitting with Illit because Cat's Eye as a group seems more mature, right? But just wanted to let you know. I like the album. I've listened to it a few times. In general, when a major artist has a comeback, I generally listen to the album like at least 4 or 5 times before making any judgments. So I'm gonna listen to it more tomorrow. But so far, I like it. I cannot pick a favorite, but I really like Pimple. Title track is great. It's really catchy. But anyways, so far so good. But I'll listen to it again. Let me know what you think about this album, okay? Alright, so moving on. Yeah, so once again, N Team, Japanese HYBE Japan artist, 9-member boy group. And this is the group that they're the first HYBE artist that I went to their concert, right? 2 months ago. Or was it last month? Anyway, so I feel a special connection to them. So I might do a reaction video to this 주고야, which is the autumn theme song, right? 아오라라시 was a summer theme song, right? This is the autumn theme. So I'll check it out. Yeah, they'll release the track and the album officially in a few days, but I guess they dropped the music video first. Cool. And then this one. 해외 아미들 하이브 사옥 찾아 7방탄 지지. So it turns out someone sent another round of funeral wreaths to HYBE headquarters. I think to demand Suga's exit from the group. So in response, global armies, international armies staying in Korea showed up and they did this, right? So 해외 아미들 하이브 사옥 찾아 7방탄 지지. They expressed support for BTS is 7. Okay. On the 21st, BTS fans known as ARMY held a signed protest in support of Suga in front of HYBE's headquarters in Yongsan, Seoul. The support for 7 BTS protest began around 10 a.m. with a foreign woman standing alone holding a placard. As the day went on, more fans joined, and by 4 p.m., around 30 people were participating, holding signs and photos of the members to show their support for Suga and all 7 BTS members. Alongside the support from international fans, multiple trucks sent by the Global Army Alliance were stationed on the 4-lane road in front of HYBE's building, displaying supportive messages for BTS and Suga. These trucks also handed out drinks and cookies to passerby. That's pretty cute, and I like that. Beautiful.
Previously, on the 9th of last month, the Global Army Alliance, which consists of 127 fan bases from 58 countries, released a statement saying, "We support all 7 members of BTS." They emphasized, the Global Army Alliance makes it clear that anti-groups hiding behind anonymity to exclude any member cannot represent ARMY. Bam. So, yeah, I like the way ARMY... these armies represented the fandom and tried to overcome this negativity with positivity, right? And there were like photos of like those coffee trucks like giving out drinks and snacks. I saw them on the Weavers, but now the whole Weavers community is filled with Jin's new photos, concept photos, right? So I cannot find them. Can I find them? 뭐라고 쳐야 되지? 아미 커피차 하이브? 시즌 TV 데일리? 안 나오네? 해외 아미 하이브 펼쳤다. So these are all the articles written today. 세계 앨범. No, this is the same one. Anyways, you can look into the photos later. I think they're all over on the Twitter space or on X. But yeah. So what do you guys think? Some of my subscribers asked me whether there's a law in Korea to prevent people from like sending these funeral wreaths to companies like HYBE. But it turns out that as long as those people who are sending these funeral wreaths like make reports to the police office in advance, unless they do something that's very against the law, right? Like defamation or hurting people or write messages that are in clear violation of defamation laws, then the companies or the police could do something to get rid of these funeral wreaths. But otherwise, it's quite tricky, right? So I brought this article that talks more about the recent phenomenon of funeral wreaths, right? And it talks about the SM Entertainment stuff that happened recently. So let's take a quick look. Over 200 funeral wreaths opposing idols return. What's changed about K-pop fandom? That's the title of this article. And it turns out that it was more than 200. It was close to 1,000. On Monday morning, the 14th, a surprising sight in 성동구, Seoul, stopped busy commuters in their tracks. Over 200 funeral wreaths lined up outside the headquarters of SM. The sheer number of wreaths left passerby bewildered, with many taking photos in confusion. These funeral wreath bombings were sent by fans opposing the return of a member of an idol group. Reportedly as a form of protest. Increasingly, K-pop fandoms have been using such active methods, sending wreaths, organizing truck protests, and even filing legal complaints to express their dissatisfaction, influencing the way entertainment agencies operate. A consumer's right to resist versus inappropriate intrusion into personal lives. According to a News One investigation, News One is the name of this media. On the 17th, SM announced on the 11th that Seunghan, a member of the boy group Rise, who had paused his activities for around 10 months, would be returning. Seunghan had previously halted activities due to a controversy involving a video of him smoking in public and a photo showing him kissing a woman, which led to a public scandal. Fans reacted strongly. Starting from that day, Rise fans sent funeral wreaths to SM Entertainment for 3 days to oppose Seunghan's return. Eventually, SM reversed their decision late at night on the 13th. So I was very, how should I say? I was kind of surprised about the whole thing. But anyways, let's read on. The agency's decision sparked debate among K-pop fandoms. A 17-year veteran K-pop fan, referred to as AC, who was present outside SM on the 14th, said, "As consumers, K-pop fans have the right to express resistance on issues directly affecting their consumption.
arguing that the funeral wreath protest was a way to express disapproval of the agency's decision. On the other hand, some argue that using the status of a consumer to interfere with celebrities' personal lives is inappropriate. I'm more on this side, but let's read on. Experts suggest that with the rise of social media, fandoms now have spaces to unite, leading to a shift from the unconditionally supportive fandoms of the past to today's more outspoken ones. Analysts also see a trend of fandom politicization. So politicization of fandom, where fans band together to voice their opinions and influence public perception. Okay. The trend of sending funeral wreaths as a form of protest outside entertainment agencies began last May with BTS fans sending wreaths to HYBE. But again, we're not sure whether these fans are real or not, but let's read on. At the time, BTS fans were protesting against HYBE's lack of response to malicious rumors about BTS members. Oh, okay, so this is different from the Suga incident. NewJeans fans took their protest a step further. They not only staged protests but also took legal action, demanding the reinstatement of former Adore CEO Minijin. On the 10th, a NewJeans fan group, Bunnies, filed a legal complaint against the new management of Adore at the Yongsan police station, accusing them of breach of duty and obstruction of business. And they took several steps further and became so much politicized, even to the point of sending honey to the National Assembly audit, right? And then the whole thing backfired upon them. But anyways, that was a side note. Let's see. Okay. Consumer fandom, expecting compensation, political awareness emerging in fandoms. Political awareness, okay. Cultural critic Chung Deok-hyun explained, the emergence of consumer fandom, where fans actively participate in the growth of idol groups through purchases, has led to more proactive engagement from K-pop fans. A K-pop fan of 12 years, identified as BC, said, in the past, K-pop culture was simply about enjoying the music and watching performances, but now agencies demand excessive spending from fans through events like fan signings. It's only natural for people to expect fair treatment that matches their level of spending. Okay, that's why you send funeral wreaths though? Because sending funeral wreaths, many of my subscribers pointed out that it just looks horrible, right? Funeral wreaths are for the people who are dead, right? To express their condolences. But you're sending funeral wreaths to living people just because you expect fair treatment that matches your level of spending. I'm not sure how international fans feel about this. Jung added, the overly commercialized aspects of K-pop have created an environment where fans feel entitled to a certain level of compensation because of the money they invest. But he warned that excessive interference in personal matters could lead to criminal behavior such as stalking. And speaking of stalking, those criminal behaviors have happened before in the history of K-pop. And the cases that I remember are deal with SM entertainment artists and their fans, right? They have gone through some horrible incidents before. So yeah, this thing stalking and criminal behavior has happened before in Korea, in K-pop. There's also a view that K-pop fandoms are no longer just consumers of the agency's products. Cultural critic Hwang Jinmi noted that just as politics has become more fan-based, fandoms are also becoming politicized. Okay. They have learned active engagement by observing public demonstrations like candlelight protests, he said. Fans are now exercising their rights as citizens, demanding that agencies act on their behalf. But for somehow, it kind of sounds like they're trying to legitimize these behaviors, like sending funeral wreaths. Protest trucks? I feel like that's
better than funeral wreaths because it's just, I don't know, doesn't look good. Um, I even like those people who are unrelated to this issue might feel offended by looking at this. Like speaking of which, let's read this. SM 이사 온 후 시위 몸살하는 성수동. So protests plague 성수동 after SM's arrival. So this article talks about the perspective of ordinary citizens living in this area near SM Entertainment. Okay. On the 12th, more than 1,000 funeral wreaths with messages like "승한, leave the group" were placed outside SM's headquarters in Seongsu-dong, Seoul. The sheer number of wreaths made the area resemble a massive funeral service. Yeah, exactly. Leaving pedestrians puzzled as they passed by. These wreaths were sent by fans protesting against a personal scandal involving SM Idol group member Seunghan. Seongsu-dong, often dubbed the Brooklyn of Korea for its trendy atmosphere, has been overwhelmed with funeral wreaths and protest trucks. SM relocated its headquarters to Seongsu-dong in 2021, aiming to create synergy by being in an area frequented by global brands, wealthy newcomers, and young artists. But every time a scandal involving their artist surfaces, fervent fans flock to the area, causing disruptions for local residents. In March, when Karina from the girl group aespa confirmed she was dating actor Lee Jae-wook, some fans staged a truck protest, accusing her of betraying the fans who loved her. In April, fans also gathered to protest when singer Boa hinted at retiring from the entertainment industry. Kim Hyung-min, who has lived in Seongsu-dong for 30 years, said, "It used to be a quiet neighborhood by Seoul Forest and Han River, but ever since SM moved in, there's been no peace. I can't understand why they chose this location." A resident identified as Park, 31 years old, shared a similar sentiment, saying, "What used to be a quiet, pleasant bedroom community has turned into a chaotic place where fan protests are a regular occurrence." Interesting. So what do you guys think? So first of all, the whole like funeral wreath thingy is very susceptible to like evil intentions, right? I'm not sure about this, Rise fans. These fans might be like legitimate, self-proclaimed Rise fans, but when it comes to like HYBE funeral wreaths, those people who send funeral wreaths might not be the legitimate fans, but rather antis who pretend that they're fans. The thing is, as long as they can get fundings from whoever, maybe there's a force with lots of money, they can buy funeral wreaths and send them, right? And as long as they report it to like police station, police office in advance, it's hard to stop them from doing that, which is exactly why armies, did this, overcoming negativity with positivity. Now, so funeral wreath business, like sending funeral wreaths, is very susceptible to astroturfing and public opinion manipulation because as long as they can get the funding, they can send these funeral wreaths with horrible messages written on them. And another thing is, like I said, it just looks bad, sending funeral wreaths that should have been at like funerals. And for example, speaking of bunnies, the New Jeans fans, they sent funeral wreaths to HYBE headquarters on the birthday of Kim Chae-won, a member of Le Sserafim. Can you believe that? Like birthday funeral wreaths? It's just against, I don't know, personally my moral standards. So, and I don't like the way these articles trying to consider this as this new K-pop culture. I don't think this should be part of the culture. There are much better ways to express your opinions and sentiments. But I don't know. Maybe people's ideas are different. So let me know by writing comments under this video. But as always, please be respectful and classy
while you express your opinions. But I just wanted to point this out because some subscribers of mine asked me about this incident. Like, is there a way to legally stop this from happening? And let's end with the positive notes. Jin just released new concept photos for his upcoming solo project. Blonde hair. This is pretty new. What do you like more? So here's blonde Jin, and here's black hair Jin, and this is pretty cool. It's like just acting as a regular employee. Back in the day, look at this computer. That's huge. Like old school employee, right? And they're typewriters even. But here's a guitar. Why do you have a guitar in your office, Jin? Anyways, I personally like the black hair more, but I don't know. But this one was so cool too. Concept photo journey. So different hairstyle, different hair color. But this one's cool too. I like this too. But anyways, I just wanted to end on a brighter note. Okay? Looking forward to Jin's comeback. But anyways, all the things that I talked about today, let me know what you guys think about these issues and drop your comments. And as always, please, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. See you later. Bye-bye. Peace and love.